Konnichiwa, everyone. Welcome back to my channel. Today, we're stepping into a slice of Japan right here in Bandar Seri Begawan. That's right, the Japanese Food Fair 2025 is happening from August 9 to 10 and is taking over the first floor of OneCity Shopping Centre. With over 30 vendors serving up authentic Japanese street food, drinks, crafts, and cultural experiences, plus live performances like tuna cutting, origami session, and a coloring contest for kids. This is a must visit event for foodies, families, and Japan lovers alike. So grab your virtual chopsticks. We're going on a full immersive walking tour of the entire bazaar. Let's go! Satu set berapa ni? RM5 ni? Ya. Dalamnya berapa? Terima kasih. Konnichiwa, sayonara. Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Akihabara. Konnichiwa, sayonara. Konnichiwa, sayonara. Konnichiwa, sayonara. Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Akihabara. Konnichiwa, sayonara. Konnichiwa, sayonara. Konnichiwa, sayonara. Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Akihabara. Konnichiwa, sayonara. Konnichiwa, sayonara.
高山の風景歩くたび木の香りが心にしみる川沿いの市場朝が始まり日差しの中で人々集う街並み歩くたび木の香りが心にしみる川沿いの市場朝通り高山よ高山よ時を超えて生き続ける歴史の風が胸に吹き込み愛しいふるさと夢に浮かぶ高山よ高山よ時を超えて生き続ける歴史の風が胸に吹き込み愛しいふるさと夢に浮かぶ神社の通り静かに守る季節の祭り音色が響く白川湖へ山道登れば茶き屋根の物語聞こえる神社の通り静かに守る季節の祭り音色が響く白川湖へ山道登れば高山よ高山よ時を超えて生き続ける歴史の風が胸のが響く灯籠の明かり静かに埋めてば灯籠の明かり静かに守る季節の祭り音色が響く白川湖へ山道登れば高山よ高山よ時を超えて生き続ける歴史の風が胸に吹き込み愛しい故郷など夢に浮か記憶へと夢もる季節の歌よ心に刻む、oh、高山よ高山よ時を超えて生き続ける歴史の風が胸に吹き込み愛しいふるさと夢に浮かぶ時を超えて生き続ける歴史の風に夢に浮かぶ塔の明かり静かに揺れて温泉の湯気が夜空に溶ける旅人たちは笑顔を分け合いまた帰る日を心に刻む高山よ高山よ時を超えて生き続ける遠く離れても呼び続けるふるさとの風よ私を包む遠く離れても呼び続けるふるさとの風よ私を包む静かに守る季節の祭り音色が響く白川越える通らなき声に聞こえる神社の鳥静かに守る季節の祭り音色が響く白川越え山道登れば灯籠の明かり静かに揺れて山々が心にしみる川沿いの泣きはまた顔を開け合いまた帰る日を心に刻む灯籠の明かり静かに揺れて温泉の湯気が夜空に溶ける旅人たちは笑顔を分け古い街並み歩くたび木の香りが心にしみる川沿いの地は朝が始まり日差しの中で人々集う街並み歩くたび木の香りが心にしみる川沿いの市場朝が始まり日差しの中で人々集う高山よ高山よ時を超えて生き続ける歴史の風が胸に吹き込み愛しい故郷を夢に浮かぶ歴史の超えて生き続ける歴史の風が胸に吹き込み愛しいふるさと夢に浮かぶ近所の鳥居静かに守る季節の祭り音色が響く白川と山に登れば茶なきき雨の物語聞こ
静かに揺れて温泉の湯気が夜空に溶ける Later on. 旅人たちは笑顔を分け合いまた帰る日を心に刻む高山よ高山よ美しさよとあの夢遠く離れても呼び続ける愛しいふるさと夢に浮かぶ遠く離れても呼び続ける離れても呼び続けるふるさとの風よ私も包む
ahead to chat with some of the vendors. Many are local Bruneians with a deep love for Japanese culture, while others have actual ties to Japan. It's amazing to see how this event brings people together. And the best part, everyone's so welcoming. Whether you're a first time visitor or a Japan veteran, you'll feel right at home. So if you're in Brunei, don't miss this. The Japanese Food Fair 2025 runs from August 9 to 10, right here on the first floor of OneCity Shopping Centre in Bandar Seri Begawan. It's open from 10 a.m. to 9 p.m. both days, perfect for a weekend adventure with friends, family, or that special someone. Whether you're here for the food, the culture, or just to soak in the vibes, this is one event that truly brings Japan to your doorstep. If you enjoyed this tour, give this video a thumbs up, subscribe for more cultural adventures, and hit the bell so you don't miss our next food journey.